تھینک یو ویری مچ سر. راشدہ سے آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ آپ نے ساری ایک ڈیٹیل بریفنگ دی, اب معصوم بچوں کو سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو ایک اسٹیٹ کے لیول پہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک سخت پالیسی ایسی بنانے کی ضرورت ہے؟ نیشنل ایکشن پلان موجود ہے مگر اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ساری صورتحال ہے, تو اب اس فتنے کو کچلنے کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ سیکنڈلی, جو مہرنگ بلوچ جیسے لوگ مسنگ پرسنز کا راگ الاپتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, لیکن جو بچے شہید ہوتے ہیں اور جو لوگ شہید ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ مکمل خاموش ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. دیکھیں, پہلی سر یور پرمیشن پلیز, I would say that one-liner policy is that the nation, this Ahni wall, this Bunyana Masroor, we fought this in a very gallantry and exemplary manner against the Indian military aggression that happened on the night of 6th and 7th, and then you saw it again on the morning of 10th. This steel wall needs to be in that unison turned against these Indian proxies of terrorism. That is what is required, and that is what the state intends to do, and that is what state is doing. See, it's written Indians 20 years of state-sponsored terrorism, but actually it's much more. So we are just giving you a cut of the last 2 decades, because the Indian state-sponsored terrorism actually goes since the inception of Pakistan. 1971 Mukti Bhani incident, the creation of Mukti Bhani, its funding, that terror organization in the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, is a very, very clear manifestation of that. And it keeps on going. But if you see on this slide, and here I am focusing mostly on the what's been happening in Balochistan. So in 2009, Pakistan government handed over a evidence full of dossier of evidence, irrefutable evidence, at Sharm el Sheikh to then Indian Prime Minister. It's part of the history. The publicly disclosed documents that were released in 2010, part of history. 2015, Pakistan presented again dossier at that time to United Nations. Again, Indian sponsored and abetted terrorism in Pakistan and in Balochistan. 2016, the world saw another ugly face of Indian sponsored terrorism, Indian prosecuted terrorism in Balochistan, in the shape of Kulbhushan Yadav, serving Indian naval officer, who told in detail, confessed in detail to all the heinous and nefarious acts of terrorism that he has been sponsoring, funding on behalf of the state of India. Then again in 2019, dossier again presented full of evidence to United Nations. Very recently, the media, international media, has seen self-given confessions and acknowledgements of multiple surrendered terrorists of this fitna al-Hindustan, who told that how Hindustan is funding, planning and carrying out the terrorist acts in Balochistan. And this march goes on daily basis. So this slide just gives you a context behind this cowardly, ghastly attack against our children on 21st May. This is that terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of Fitnatul Hindustan. Please remember this. یہ ہے جو 21 مئی کو ہندوستان کے حکم پر فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کیا ہے اس میں کوئی انسانیت، اس میں کوئی موریلٹی، اس میں کوئی بلوچیت، اس میں کوئی پاکستانیت؟ اینڈ از اٹ ون آف، پلیز گو ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ. یہ میں آپ کے سامنے اپریل 2024 تقریباً 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ کے واقعات رکھ رہا ہوں.
where this fitna al Hindustan has been deliberately targeting innocent civilians, women and children on the instructions of India. 12 अप्रैल 2024 नोशकी 12 innocent laborers, poor laborers, मजदूरों को शहीद किया गया। 28 अप्रैल 2024 केच में फितना अल हिंदुस्तान ने मजीद 2 मजदूरों को शहीद किया। 9 मई 2024 सुरबंदर ग्वादर 7 बार्बर्स को, हजामों को शहीद किया गया जबकि वो सो रहे थे। दे वर स्लॉटर्ड बाय फितना अल हिंदुस्तान। 28 सितंबर 2024 पंजगूर अनदर 7 पुअर लेबरर्स, मजदूरों को, गरीब लोगों को शहीद किया गया। 10 अक्टूबर 2024 दुक्की में गरीब मजदूरों को, 21 मजदूरों को जो कोल की माइनों में काम कर रहे थे उनको शहीद किया गया। 13 नवंबर 2024 ज़ियारत 3 मुसाफिरों को, 3 पैसेंजर्स ट्रैवलिंग इन बस, they were martyred again by fitna al Hindustan. 10 फरवरी 2025 केच 2 टेलर्स को, 2 दर्जियों को, गरीब 2 दर्जियों को उन्होंने शहीद किया। 14 फरवरी हरनाई 10 मासूम लोगों को एक आईडी एक्सप्लोजन में शहीद किया गया। 19 फरवरी बारखन 7 मुसाफिरों को बस से उतार के शहीद किया गया। फितना अल हिंदुस्तान द इंडियन प्रॉक्सी। 9 मार्च 2025 पंजगूर में दोबारा 3